Water. There is rationing. Each family has their tank. And in Amman, water is not distributed every day. In Amman, water has become an expensive product. Every day, 1,200 tank trucks cross the city to deliver water. Faucet or tap water only flows once a week in Amman. A Jordanian spends 10 times more money on water than a Frenchman. بالنسبة لموضوع المي إنه يعني لما بدها تكون مرة بالأسبوع ولما حتى بدها تيجي لما بدها تيجي المي ما بتيجي مثلا إنه بدها تيجي يوم وثاني يوم بدها تضلها يومين ما في بتيجي بالليل لثاني يوم بالليل 9-10 لما تقطع ويكون الواحد يعني عنده عائلة وأطفال يعني موضوع مش سهل يعني. How do you manage day by day? Tell me how you deal with this. أول إشي بده يكون بالنسبة لموضوع الجلي. لموضوع الجلي إنه بالنسبة أول إشي بده يكون فتحة الحنفية شوي شوي، الغسيل بده يكون في يوم واحد، التنظيف الشطف كتير بده يكون في يوم واحد، التعزير بده يكون طبعا في يوم واحد لأنه بالصيف بده يصير الوضع كتير بده يختلف. الأطفال هدول بده الواحد دوام يروح من الدوام بده ياخد حمام، وضع الصيف بالذات أكتر من هيك بده تنظيف أكتر يعني بده يكب الواحد مي أكتر. Is the water collected good to drink? Is it good quality? أنا متهيألي إنه يعني اللي عندهم تنكات نظيفة ممكن إنهم يشربوا، بس إحنا أول سبب أنا بقول يعني ممكن لأنه تنكاتي أنا صار لهم فترة إنه صدى، طبعا ما بتقدر تنشرب من مرة فمضطرين كمان إنه نشرب المي نشتري شراء. While this is happening, we French buy 6 million bottles of water a year because we don't trust tap water anymore. Here we are, the world's most salty sea, but its level decreases a meter a year. Water from the Dead Sea is 10 times more salty than the ocean. These big white mushrooms that you can see here are the result of evaporation, leaving the crystallized salt behind. They are called evaporites. We're on the Israeli side of the Dead Sea. It's the lowest place on Earth, 412 meters below sea level. For 50 years, this sea has lost 30% of its surface area, and according to the experts, will disappear by the year 2050. Hi, Julie. Bonjour. Why is the Dead Sea disappearing? La mer Morte disparaît parce qu'on a rompu un équilibre qui était millénaire. C'est-à-dire que chaque année, l'eau de la mer Morte disparaissait par évaporation, parce qu'il fait très chaud ici en été. Mais cette quantité perdue par évaporation était rendue à la mer Morte par le fleuve Jourdain, qui est son seul affluent. Depuis une cinquantaine d'années, Israël a détourné les sources Jourdain et la Jordanie aussi, essentiellement pour développer l'irrigation à grande échelle. Donc le fleuve Jourdain n'est plus capable d'acheminer la quantité d'eau nécessaire pour remplacer l'eau perdue par évaporation. D'autre part, en aval, le phénomène d'évaporation est accéléré par deux compagnies qui littéralement traitent la mer Morte comme une mine et qui acheminent l'eau que nous voyons ici par un canal vers des bassins d'évaporation pour accélérer ce processus d'évaporation et récupérer les sels. Salt collected from the sea contains a big amount of potassium, bromine and magnesium.
These raw materials are in much demand in the chemical industry and massively exploited by Israel and Jordan. But all these changes threaten species who have adapted to these extreme conditions and are unique on Earth. Is it important to save the Dead Sea, and what for? Si vous considérez que c'est un écosystème unique au monde, parce qu'elle a beau être morte, on a un écosystème qui en dépend. Si vous considérez que la disparition de la mer morte entraîne des affaissements de terrain assez catastrophiques sur ces rives, on voit beaucoup de bonnes raisons d'essayer de sauver la mer morte. Par contre, sauver la mer morte n'a pas d'intérêt si on la considère simplement comme une ressource minière. Du moment qu'on a terminé d'exploiter la mine, on ferme la mine et on va exploiter autre chose. Look how funny it looks. There's so much salt in the Dead Sea that you can float without having to learn to swim. I've seen tourists swimming in the sea, but at the same time I've heard that it was very polluted, so I don't really understand. C'est que depuis le développement de l'irrigation et de l'agriculture à échelle industrielle dans la vallée de la mer Morte, on a évidemment les ruissellements des eaux agricoles usées vers le fleuve Jourdain, qui sont les seules eaux qui finalement maintenant sont acheminées encore vers la mer Morte. Elles sont évidemment très chargées en insecticides, en pesticides, en engrais, et il n'y a pas d'évacuation possible, puisqu'ici c'est le terminus. Alors il y a un grand projet. So there's a project about building a canal which would go from here to the Red Sea to bring the water right here. What do you think about that? Qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Alors c'est un projet en même temps. It's quite a good idea in that Palestinians, Israelis and Jordanians would be working together. Les Palestiniens, les Jordaniens vont travailler ensemble. Oui, ils travailleraient ensemble pour acheminer l'eau de la mer Rouge à la mer Morte, qui n'a pas du tout la même concentration en sel. Ça changerait l'écosystème de manière irrémédiable et pour toujours. Ça ne sauverait la mer Morte que dans le sens où on remplirait un trou d'eau. C'est tout, comme vous remplissez votre piscine. How will the water issue be resolved? La seule solution serait d'accepter de vivre avec notre planète, d'accepter que la ressource n'est pas infinie et qu'on ne pourra pas simplement faire grandir éternellement les quantités d'eau qu'on veut allouer à l'agriculture ou à l'industrie ou à la consommation domestique. Accepter les limites de notre planète. Julie is completely right. Today, vast lakes are almost dried out. I can remember when I took pictures of Lake Chad. Look what happened. It has lost 95% of its surface area within 40 years. Who's guilty? Dryness, dams, and irrigation. Where we could see a small sea is now a small lake surrounded by swamps. For the Aral Sea in Central Asia, it's the same story, but even worse. The sea was as big as the Netherlands and Belgium put together. The two rivers which used to flow into the sea have been diverted to irrigate cotton plantations. Result, the Aral Sea has almost disappeared. I took some surreal photos of these fishing boats abandoned in the desert. Added to this, the dust carried in the wind has contaminated lands for hundreds of kilometers around. Today, this disaster affects millions of people. Activist for the River Loire and who contributed in saving our most beautiful river. It's the longest river in France, a natural waterway 1,000 kilometers long, which covers a fifth of the country. The worldwide renown of the Loire Valley is due mainly to its chateaux. Chemonceau, Chambord, Chaumont are all architectural jewels of the Renaissance. From its source in the Gerbier des Joncs mountain to its estuary in the Atlantic, the Loire is also a natural preserve of ecological wealth.
Wading birds such as the egret and the heron can be seen, also beavers and otters, and salmon swim upriver to breed. However, since 1950, 80% of European rivers have been equipped with dams, which disrupt the river system and prevent the groundwater from replenishing. These dams impoverish the natural habitats, and many animal species are disappearing. If the Loire has remained one of the least damaged rivers in Europe, it is thanks to this woman's struggle. Christine Jean has crusaded for 20 years to keep the river wild. Tout autant que nous avons encore besoin de poser nos yeux sur des espaces qui nous paraissent pas totalement maîtrisés par nous, parce que c'est là qu'on peut commencer à rêver, on peut commencer à imaginer des choses, et ces espaces se font extrêmement rares. Pour moi, la Loire, c'est une lumière qui résulte de cette coexistence du ciel, de l'eau, du sable, de la végétation. Christine comes from Nantes and spent all her childhood on the banks of the Loire, which explains in part her ardent desire to protect the river from any development that could spoil it. J'avais quand même un attachement extrêmement fort à cette nature, peut-être parce que je me souvenais de promenade avec mon père où on allait cueillir les jonquilles, c'était extrêmement sympa, et tout ça, petit à petit, ça disparaissait. Christine Jean started her fight here in the Auvergne, in the gorges of the Serre de la Phare. A dam construction project threatened to destroy one of the last wild valleys of the Loire, whose ecosystem was still intact. "17 years later, Christine Jean is proud of the battle she led against the construction which should have taken place here. Thanks to her, this wild river has not yet been completely tamed. L'eau serait montée à 80 mètres au-dessus, là, du niveau actuel, à peu près. Ou alors à moins que ce soit à la hauteur du mur, mais enfin c'est dans ces environs-là, donc on aurait eu besoin d'un gros tuba. Aujourd'hui, je crois que personne ne regrette. Sans rire, c'est à chaque fois émouvant de revenir là et de se dire c'est un peu grâce à tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne serait pas bougé. Aujourd'hui, il n'y aurait plus ça. From 1989, ecologists occupied the dam's future building site for 5 years. The demonstrations increased. Christine Jean was in charge of coordinating the anti-dam movement. This attractive, committed woman from Brittany attracted the media's interest. At barely 30 years old, she became the standard bearer of the Loire's cause. Quelques amoureux de la nature décident de dire non. Union sacrée contre les barrages, on s'unit tous les protecteurs de la nature du bassin de la Loire pour faire échec à ce projet. Donc il est évident que c'était la bataille de David contre Goliath, du pot de terre contre le pot de fer. La Loire dans son lit, l'eau c'est la vie. La Loire dans son lit, l'eau c'est la vie. Those defending the dam construction projects have accused the ecologists of fighting a rearguard battle. It's not about refusing all development, but hindering the flow of water in the riverbed means disrupting the balance of the whole valley, from the source to the estuary. La seule solution, c'est de composer avec le fleuve, d'arrêter de vouloir le maîtriser définitivement, mais de composer avec la nature. In 1994, 5 years after the start of the action, the French government backed down and the Serre de la Phare dam project was cancelled and others followed. Moi, j'étais en vacances en famille en Écosse. Et là, je téléphone pour savoir ce qu'il en est de la décision du gouvernement et j'apprends qu'il y a abandon du barrage de Serre de la Phare. Donc ça, c'était vraiment un souvenir très très fort, mais il y en a plein. Understandable when you know that the dams endanger the riverbeds, holding back alluvial deposits full of heavy metals. This resounding victory even resulted in the destruction of work already in operation. Tout d'un coup, on a une bascule. Ce qui n'était pas possible devient possible. Ce qui n'était pas possible parce que c'était culturellement, mais comme on dit, iconoclaste de faire sauter un barrage, ça devient possible parce qu'on a mis un autre discours derrière. On n'est pas contre le barrage, on est pour le saumon. On est pour la préservation des poissons migrateurs et qui peut être contre la préservation des poissons migrateurs. This is how Christine Jean won the support of the fishermen eager to save the great wild salmon.